المقولات الباطلة من مثل لا تصدعوا الصف من الداخل، لا تثيروا الغبار من الخارج، من مثل نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومن مثل قولهم لا تحركوا الخلاف بين المسلمين، ومن مثل قولهم ليس المهم أن نتعاون لكن لا نتعادى، ومن مثل وحدة الصف قبل وحدة الرأي. هذه المقولات كلها باطلة مردودة على قائلها. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Because they say that which is important is La ilaha illallah, that we believe that there is no God worthy of worship but Allah, and as for the other differences that we may have, then we can put those aside for the purpose of the greater good, which is the unity of the Muslims. Not realizing and not recognizing the fact that they resemble by doing so the Yahud. For Allah Azza wa Jal dispraised the Yahud when He mentioned their affair, and He mentioned تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Ils veulent mettre ça de côté et dire non, ne tranchez pas entre les sectes, ne tranchez pas entre les gens, parce que vous allez, soi-disant, diviser les gens, vous allez faire fuir les gens, vous allez, etc., hein, et qui disent non, il faut être unis, hein, parce que il y a soi-disant des gens qui sont contre la foi ou contre l'islam, et donc il faut être ensemble contre eux pour protéger notre religion. Non, ces gens-là qui sont à l'intérieur de la Ummah, ils sont en train de détruire l'islam de l'intérieur, ils sont en train d'attaquer l'aqida de l'intérieur, hein, et donc si on dit on laisse tout le monde et aller sur ce qu'ils sont en train de croire ou de suivre juste parce qu'ils se disent musulmans, eh bien c'est bien entendu que ça va amener au désordre et à la corruption dans notre religion. Il y a un minhaj à suivre pour ce qui est de la compréhension des paroles des savants. Donc, dans ce sens-là, je vais développer, Inch'Allah, dans ce sens-là, il est facile pour toute personne de pouvoir prendre des paroles de certains savants, et c'est ce que font de manière quotidienne ceux qui suivent le minhaj des takfiriyin ou le minhaj al-khawarij. Ils ont fait cela dans un premier temps avec les textes du Coran et de la Sunna. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالإرهاب فريضة في دين الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
Time of Rasulullah when he was giving out the booty in Medina, Dhul Khuwaisra, the father of these Khawarij, he said, "I'dal ya Muhammad." Be just, O Muhammad, because he wanted some of the booty for himself. He wanted some of the dunya for himself. So he said, "I'dal ya Muhammad." The Rasul said, وَمَنْ يَعْدِلِ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ. Who's going to be just if I'm not just? Umar radiallahu anhu was ready to strike Dhul Khuwaisra. He said, "Leave him. فَإِنَّهُ مَعَهُمْ رِجَالٌ." For with him are men يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم. They recite the Quran, doesn't go beyond their throats, meaning to their hearts. Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali said, it means it doesn't go down to their hearts for understanding. They read Quran without understanding. Like those who came to Jabir radiallahu anhu, and they sat with him, and they were listening to the hadith of the Jahannamiyyin. The hadith which is in hadith recorded in Kitab al-Tawheed in Sahih al-Bukhari, the narration of Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, where Allah Azza wa Jalla will take out a group of people from the hellfire who have a grain of iman, a grain of faith. And in Musnad Imam Ahmad, لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد. They had actions of tawheed. They had a grain of faith. They were upon tawheed, but they had major sins. And the aqeedah of Ahlul Sunnah al-Jama'ah is that if a Muslim dies with a major sin, he is under the will of Allah. إن شاء عذبه إن شاء غفر له. If Allah wills, He forgives him. If Allah wills, He punishes him. For those who are punished and they're still upon tawheed, they will still come out of the hellfire. One day their tawheed will help, their iman will help them. Jabir is explaining this hadith, and they are sitting down, this group of Khawarij who came from Iraq, and they sat down in his majlis in the Masjid al-Nabawi, and they said to him, "What are you saying? Didn't Allah say in the Quran, كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا"? Every time they want to come out of the hellfire, they are returned to it. So look how he's using Quran out of context, cut and paste. It's the way of the Khawarij. So he said to them, look how Jabir replied to them. He says, Sahaba, they have fiqh, they have understanding. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, he said to these Khawarij, don't you read Quran? You see how beautiful the answer. Don't you read Quran? Because you just cut and paste this verse. Every time they want to come out of the hellfire, they are returned to it. That's referring to the kuffar. That's not referring to Muslims with major sins. Don't you read the Quran? And he refuted them that way, showing them that they took stuff out of context. Il y a un minhaj à suivre pour ce qui est de la compréhension des paroles des savants. Donc, dans ce sens-là, je vais développer, Inch'Allah, dans ce sens-là, il est facile pour toute personne de pouvoir prendre des paroles de certains savants, et c'est ce que font de manière quotidienne ceux qui suivent le minhaj des takfiriyin ou le minhaj al-khawarij. Ils ont fait cela dans un premier temps avec les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cela qu'on va voir que beaucoup de gens d'innovation, parmi ceux qui sont rentrés dans le takfir, ils vont prendre des paroles de grands savants connus pour avoir appelé au contraire de ce qu'ils appellent eux. C'est quand même assez extraordinaire, mais c'est leur façon de faire. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية، لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بارك الله فيك. ما تقولون في فتوى بعض المعاصرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى الرجل أن يخرج ويجاهد بنفسه ولا عليه أن ينتظر حتى يكون إمام وجيش، وتدل في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير وجيش وخلافه. فما رأيكم في هذا القول وكيف يرد عليه؟ فإن أن الله يخاطب
الإمام الأمة ليس يخاطب كل واحد، ولهذا قد حرر المؤمنين. وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج بجاهد ثم عذر عليه على أنه من هذه الدولة صار مشاكل بين هذا وهذا. فالواجب أن الإنسان يعني لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين أعور، الواجب أن يؤخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء يحرم الغزو بدون إذن الإمام. vrai croyant, il ne place rien devant Allah, devant le livre d'Allah et devant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne place pas ni ses passions, ni son madhab, ni la position de son cheikh, ni quiconque y allait devant le Coran et la sunna. Il met le Coran et la sunna devant tout. Même si c'est en contradiction avec sa passion, ou son désir, ou la position de son cheikh, ou son école de fiqh ou autre, qu'il suit aveuglément, il doit mettre le Coran et la Sunna en avant et rien mettre à égalité avec le Coran et la Sunna. Et il mentionne une grande citation de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, qui est une citation qui devrait être écrite en or. Il dit, les musulmans sont tous d'accord, sur le fait que si la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il ne lui est pas permis de la laisser tomber pour la parole de quiconque. Une fois que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée, tu n'as pas le droit de laisser tomber cette sunna pour la parole de quiconque. Ok? Et ça, c'est quelque chose sur lequel tous les savants de l'islam sont d'accord à l'unanimité. D'accord? Et ça, c'est une citation de l'imam al-Shafi'i qui est rapportée par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dans sa Musnad. Et elle a été authentifiée par Ahmed Shakir également. الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ عجيب، لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه. الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين.
أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. Donc eux, ils arrivent à prendre des paroles des savants et de faire croire aux gens que ce qu'a dit le shir, c'est muwafiq, en conformité avec ce que lui, il appelle, ou ce à quoi lui, il appelle. Ça, c'est un procédé qui est connu chez les gens de l'innovation. C'est pas un procédé qui date d'aujourd'hui. Ça, c'est un procédé qui date depuis que le Coran il est descendu. Et Allah Azza wa Jal nous a mis en garde de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de ces gens-là. وصدرت للأسف فتاوى الدولة ودول الخليج ساهمت في الضغط على هؤلاء العلماء لإصدار مثل هذه الفتاوى التي زعموا لهم أنها مؤقتة، وقد حدثنا من نثق به من هؤلاء العلماء كمثال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجلسه وفي بيته قال نحن لن نصدر فتوى، وإنما بعد أن أدخلت الدولة الأمريكا جمعونا وقالوا لا بد أن تصدروا فتوى. So, Sheikh ibn Uthaymeen, one of them, he gave this fatwa. He went out like a real munafiq and sat in front of the people and said, this is halal, when it's actually what? Haram. Ibn Uthaymeen, he does this. Second of all, how can you trust him after he does this? If he shows you that yes, I committed the greatest treason that I can commit as a scholar, I have forfeited my entrustment that Allah has given me of knowledge, and I have done this. Would you trust him after that? Would you trust him after that? But subhanallah, somehow Ibn Laden, he trusts him after that. وتحدثت معه طويلا في وجوب إصدار فتوى بإخراجه من هيئة كبار العلماء، فقال لي بوضوح يشهد الله الذي لا إله إلا هو، قال يا أسامة ليس من حقنا في هيئة كبار العلماء أن نصدر فتوى من عند أنفسنا، وإنما إذا حيلت إلينا من المقام السامي كما على حد تعبيره نحن نصدر فيها، فهذا حالنا للأسف الشديد. That's what Osama bin Laden and his types have to say about Shaykh ibn Uthaymeen and Hayat Kibar Ahl al-Ilm. I will say, do not believe this. The man contradicted himself in the same statement. Second of all, Shaykh ibn Uthaymeen lived in a mud house until he died, or almost till he died. What benefit does he have to be in Hayat Kibar Ahl al-Ilm? For what reason does he need to be part of this committee? If he didn't want to speak out against it, and he was put pressure on him, he would just say, khalas, you know what, I quit. I quit. I didn't want to say that. I refused to say that, and I quit. But la, Shaykh ibn Uthaymeen said, okay, no problem. And then he went out to the people and sat and gave fatwa upon fatwa upon fatwa upon fatwa to aid Iblis and to aid the Americans. That's what this man is saying. So that is their view of Ibn Uthaymeen. Very strange that Anwar al-Awlaqi will mention at the top of his credentials the name of Shaykh ibn Uthaymeen, yet he differs with Shaykh ibn Uthaymeen almost on everything in jihad that I've seen. Suicide bombings and so forth. Naam? And I have never heard him once ever quote a scholar from our present time. I have never once heard him quote a contemporary scholar. Never. If Shaykh ibn Uthaymeen is such a great scholar, great enough for you to use him as a stepping stone, to say, look, you know, Ibn Uthaymeen, I sat in his circle. Naam? And that's what you put at the top. But this is what Ibn Uthaymeen is accused of. And this accusation is falsehood. Batil.
And I could tell you things about this man that would turn your hair white. But we're not going to get into that. Naam? Batil. Yani Shaykh ibn Uthaymeen, he works for the government. And the government works for America. So what do? America is the enemy of Allah. So the government works for the enemy of Allah. That makes them the enemy of Allah. And anybody who aids them is the enemy of Allah. And anyone who gets in our way is also the enemy of Allah. And we're on the haqq, blow everybody up. That's what he's trying to say. That's what he's trying to say. That's how these people propagate their ideologies. All throughout time. It's not new. Since the time of Ali ibn Abi Talib. Since the time of all of these people. And they will come with a beard and make a lot of salah and so on and so forth. Naam. Dhul Khuwaysira, he looked like a Muslim or a non-Muslim. Ali ibn Abi Talib said, or the narrator of hadith Abi Sa'id al-Khudri in Sahih al-Bukhari, mentioned that Dhul Khuwaysira, who is the head and the founder of the Khawarij, the first bid'ah in Islam, he had a callus on his forehead from sujood. A callus so thick it was like the callus on the knee of a camel from sujood. But he is the first what? Mubtadi' in Islam. That's his title. The first Mubtadi' in Islam. Allah protect us from the Khawarij. They cause so much trouble. They cause more harm than good. You find them killing everyone and anyone indiscriminately. They say we are in Dar al-Harb. In this country they say Dar al-Harb, war. You wake up in the morning, your neighbor says good morning. What harb are you in? What war are you in? They go in Dar al-Harb. Dar al-Harb. So they steal from the people with their false credit cards. They're professional thieves. That's why we say to them, the Khawarij of the past, if they saw you, they would make takfir of you. Why? Because Khawarij of the past, they used to consider major sin takes you out of Islam. So stealing will take you out of Islam. Major sin. And that's why the Khawarij of the past, they will be scared to lie. The Khawarij of today, they are biggest liars. Abdullah Faisal, the Jamaican, he's a kadhab, a person who lies. He lies upon the narrations of the Salaf. He lies upon Ibn Taymiyyah. He lies upon Ibn Kathir. This man, he says, go to India. You got a British passport? Go to India, kill a Hindu, come back. Go to Israel, if you can go to Israel, kill as many Jews and come back. He went to court. In court he says, no, I wasn't inciting violence. I'm not guilty. They say, but you supported terrorism and terrorist acts. You called for the killing of other people, civilians. He goes, no, I don't incite terrorism. No, I was just talking, conveying, I'm not guilty of inciting, hatred or terrorism or murder of other individuals. Liar, kadhab. He is so extreme in his views that even the other Khawarij refute him. Abu Hamza refuted him. You know that? Abu Hamza is a Khariji. And this Abu Hamza, he holds that it is permissible to partake in terrorist activities against civilians. His own son was involved in one in Yemen. Imprisoned in Yemen, his stepson. Involved in what? In trying to blow up a hotel in Yemen. This is Abu Hamza. Then when he was arrested, the man is known for takfir and inciting the killing of civilians. Abu Hamza is known for that. When he got arrested, he said, no, I didn't do that. Kadhib. This is their way, ya ikhwan. Kadhabun, liars. Oh, takfiri, there's no scholars amongst you. That's why you're in turmoil. And this is why you find the ulama, they're the ones they attack. The takfiris. ulama de l'Arabie Saoudite, vous les entendez, ils disent, quand quelque chose est haram, ils disent ça c'est haram. Sans nécessairement pointer ou indiquer
le dirigeant lui-même en personne. Mais ils disent, le riba c'est haram, les banques avec riba c'est haram, hein, la cigarette c'est haram, peu importe. Même si le péché il existe dans le pays. Et eux ils clarifient pour les musulmans le verdict de l'islam à ce sujet-là. Maintenant c'est la responsabilité du dirigeant de l'enlever. Si lui il l'enlève pas, hein, eh ben c'est lui qui va être questionné au jugement dernier et jugé au jugement dernier pour ça. Et les ulama ils ont fait leur devoir, et les musulmans ils ont fait leur devoir de détester ça dans leur cœur. Et toi, tu as ta responsabilité, et eux, les dirigeants, ils ont leur responsabilité. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Ibn Taymiyyah is not with you, nor is Ibn Qudama, nor is Imam al-Shafi'i, nor is Imam Bukhari, nor is Imam Ahmad ibn Hanbal, nor is Imam, as we've just read, Al-Muzani, who died 264 Hijriya, nor is Imam Humaydi, the teacher of Bukhari, who died 219 Hijriya, nor is the rest of the Imams, all of them upon one Aqidah, nor is the Sahaba with you. Anas bin Malik radiallahu anhu, when they complained to him about Hajjaj ibn Yusuf, he said, be patient. And Hajjaj ibn Yusuf killed Sahaba. And he said, be patient upon this evil ruler, be patient, he said. Isbir. For every year that comes is going to be worse than the former. So he told them, be patient. Sahaba were not amongst the Khawarij. So, aw Khariji Takfiri, just like Sahaba were not amongst the Khawarij, aw Takfiri, aw Khariji, there is no one from the scholars amongst you. Those who follow the Sahaba radiallahu anhum, no one from the scholars amongst you. As in one Takfiri, we said to him, name me your scholars then, because we don't hide. Alhamdulillah, we'll tell you in front of you our great scholars from the past right until today. We'll name them one by one, going 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, right until the 14th century, 1434, and those who passed in the 1420s will tell you the three great Imams who were in their 60s at the head of 1400. Shaykh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah, Shaykh Al-Albani rahimahullah, those three great scholars at the head of the century. And all of them were not takfiris. All of these scholars, they were upon the way of Sahaba radiallahu anhu. So, O Takfiri, we said to him, name us your men then. As Sufyan al-Thawri rahimahullah said, Isnad is the weapon of the believer. If a man has no Isnad, how will he fight? How will he fight? It's our weapon. You name your men, we name our men. As Sharik the Qadi said, when they said to him, a group of Mu'tazila deny that Allah is seen by the believers on the Day of Judgment, and they will be seen on the Day of Judgment by the believers, and they deny that Allah descends to the lowest heavens in the last third part of the night. So Sharik the Qadi from the Salaf, he said, as for us, we take our deen from the sons of the Sahaba, from the Sahaba. Where do they take their deen from? Allahu Akbar. Where do they take their deen from? We take it from the Sahaba and their sons, the Tabi'een and the great A'imma. Who do they take their deen from? They follow, many of them, the books of Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, look how when he described Uthman radiallahu anhu, he said the Khilafah was Abu Bakr and Umar and Ali. That was the Khilafah, he says. As for the time of Uthman, it was only a gap. Because the Khilafah that reached, or the leadership of Uthman, it reached him when he was an old man. And he didn't have the spirit of al-Islam. Who is he speaking about? Uthman radiallahu anhu.